Good afternoon, vanakkam. How are you all? Now, ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்கீங்க. பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்க போகுது இப்போ. Well, first of all, good afternoon. Thank you so much. I'm humbled and honored to be hosting this panel session. My name is Sid Ahmed, founder and CEO of the Vida Group of Companies based out of Atlanta. நெப்போலியன் சாரும் ராஜன் சாரும் சொன்னாங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I decided, you know what, I just flew in from Delhi. I said, I'm going to make it for this event no matter what, because entrepreneurship is something very, very close to my heart. And I just, when I heard that I'm going to be, Rajan sir சொன்னாரு, நீங்கள் வந்து ஒரு power couples host பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The moment he said power couples I'm going to be hosting, I was even more intrigued. Power couples ஓட main theme என்னன்னா, the journey of success. எப்படி, how did they attain success? We're going to take some drill down into it. தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் பேச போகிறோம். We are going to talk about the perspectives. எப்படி வந்து அவங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து how did they start and grow these companies? So to start with, please put your hands together for Pratibha Ramdas, founder and CEO of Business Integra. Can you make some noise and let's get Pratibha on stage. Pratibha, please, over. And together with Pratibha, I'm going to invite the power couples, Mr. Selva Jayaraman, co-founder and Chief Operating Officer of Business Integra. Put your hands together. Can you please? Let's make some noise. Please, please. The next power couple, which I'm going to invite, is Vasanthi Ilangovan, a very good friend of mine over the years, from President and CEO of Viva USA. Can you put your hands together for Vasanthi, please? And followed by Vasanthi's introduction, we are going to introduce Ilango Radhakrishnan, co-founder and vice president of Viva USA. Ilango sir, வாங்க. அவர் வந்து சொன்னார், நான் இன்விசிபிள்னு சொல்லி, ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வசதியை பார்க்குறப்ப சொல்லுவேன், உங்கள் ஹஸ்பண்ட் நீங்கள் எப்போயாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி, நீ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் மீட் பண்ணுறேன். Next, we are going to introduce Meena Krishnan, Chairman and CEO of InnoVentures LLC USA and Symmetrica USA. Can you put your hands together for Meena, please? And the power couple to follow along with Meena is Shiv Krishnan, CEO of Cool Rocks, President of InnoVentures, founder of Indus Corp. So can we make some, can you give a loud round of applause so that we can warm this up? Let's warm it up. Welcome. எப்படி இருக்கீங்க? Super. All right, let's get started. All right, so here's how we are going to do this. I'm going to keep it really, really light. I did not do the introductions because as you saw now, I was butchering the names of the companies also here and there a little bit. So I'm going to start from Shiv. If you can give us a brief introduction about your company, just quickly. And where are you currently based and where are you from? எந்த ஊர் நீங்க? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு. I certainly will. ஆனா தமிழ்லயே சொல்றேன். நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் மெட்ராஸ். இப்போ வந்து சென்னைன்னு சொல்றாங்க. But very happy to be here and ஒரே ஒரு முதல்ல ராஜன் சொன்னபோது நான் நினைச்சேன், என்னடா இது தயிர் சாதம் போட்டுட்டு இவங்க லஞ்சுக்கு அப்புறமா நம்மளை பேச சொல்கிறாங்களே பேனலில். பட் சிட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாரு, ஞாபகம் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ ராஜனுக்கு தெரியும் சிட்டுக்கு இருந்தாருனாக்கா நீங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒரே அலர்ட்டாக இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ எனிவே, ஐ கேம் டு திஸ் கண்ட்ரி இன் 1979. நான் படித்தது வளர்ந்ததெல்லாம் மெட்ராஸில் ஏசி டெக் போனேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஐ வென்ட் டு கிராஜுவேட் ஸ்கூல். And I stayed here. I married a wonderful woman and who made my life much better. I hit the jackpot. And 41 years we've been married. And we have been very happy. And we started a business here. And we will go into the journey as we move forward. Awesome. Thank you, Chef. Meena, over to you. தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றிங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இந்த ஃபீலிங்கு. தமிழர்கள்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம அறியாமல் நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வருது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு. நான் வந்து ஒரிஜினலி அம்மா மதுரை, அப்பா சேலம். எல்லா ஊரும் நம்ம ஊர் தான், தமிழ்நாடுனாலே நம்ம ஊர் தான். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நாங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி 41 வருஷமாக இருக்கோம். அண்ட் ஐ ஹவ் சப்போர்ட்டட் ஹிம். போத் ஆஃப் அஸ் ran Indus Corporation. அண்ட் அதுக்கப்புறமும் ஆண்டர்ப்ரனியல் ஜேர்னி கண்டினியூ ஆகுது.
அண்ட் ஒரு ஸ்மால் டிட்பிட், என்னுடைய கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர், என்னுடைய முப்பாட்டனார் பரிதிமார் கலைஞர் சூரியநாராயண சாஸ்திரியார் அப்படின்ட்டு. அவர் தேங்க்யூ வெரி மச். அவர் தமிழ் செம்மொழின்னுட்டு 1860லேயே ப்ரூவ் பண்ணார். அது வந்து இப்போல்லாம் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம். அவர் நிறைய தமிழ் தொண்டு பண்ணியிருக்காரு. அதனால நம்ம இன்றைக்கி தமிழை நல்லா பேச முடியுது. இன்னும் எனக்கு அதை இன்னும் வளர்க்கணும்னு ஆசை இருக்குது. ஸோ அது மோர் லேட்டர் ஆன் தேட். பட் தேங்க்யூ சார் ஃபார் பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Absolutely. Thank you for being here. Pratibha. Yes, you're most welcome. You can use this microphone. Okay, sure. Thank you for the wonderful introduction. And good afternoon, everyone. We are very excited and honored to be here. I mean, especially the 12th Tamil Economic Forum. It's a wonderful event. I mean, I experienced yesterday, was experienced today. It's a great job, everyone. And now I'm from Chennai too. Nanu Chennai ponnu da. Yeah, I came to this country when I was married at 1999, when I was 21. So we started the business in 23. I mean, come from a business family. My grandfather has got a business, Parasuram Engineers. My dad has got a business, Coro Industries. And my uncle has got a business, Navbharat Engineers. So we all come from a business family. So I want to do something on my own, not depending on anyone. So, and with the help of my husband, we started business in Tehran. So almost 25 years now. But Congratulations. Congratulations. Awesome. Thank you. Awesome. Yeah. Salva? Hello. செல்வா ஜெயராமன் கேட்குது இல்லையா? Yeah. செல்வா ஜெயராமன். எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது. எல்லாம் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன், பெரிய சிட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நான் வந்து ஒரு சின்ன கிராமம், திருநள்ளார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து. கேட்கலையா? சரி, தேங்க்யூ. எல்லாரும் வந்து சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க, பெரிய பெரிய சிட்டிலேருந்து. நான் வந்து திருநள்ளாறுன்னு ஒரு சின்ன கிராமம். சனீஸ்வர பகவான் டெம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதில் என்ட்ரன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வீடு. ப்ளஸ் வந்து என்னோடய பேக்ரவுண்டு இவங்க சொன்ன மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய பேக்ரவுண்டு கிடையாது. நான் பிஸ்னஸை கற்றுக்கிட்டது எங்கள் பாட்டிக்கிட்ட. அவங்க வந்து முறுக்கு சுற்றி அவங்க தேட்டரில் ஒரு கூடையில் வச்சு ஏந்திட்டு போயிட்டு தேட்டரில் போயிட்டு முறுக்கு வைத்தவங்க. அவங்கள்ட்டே தான் நான் பிஸ்னஸ் கற்றுக்கிட்டேன். சூப்பர். இப்போ பிஸ்னஸ் இன்டெக்ரான்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து, தேங்க்ஸ் டு பிரதிபா, we are doing well. Fantastic. Thank you. Please. இந்தாங்க. Hello. So, என்னோட பேர் வசந்தி இளங்கோவன். ஐம் பிரசிடென்ட் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் விவா USA, சிகாகோலேருந்து வரேன். ஒரிஜினலி ஃப்ரம் திருப்பத்தூர், தமிழ்நாட்டில். ஜோலார்பேட் திருப்பத்தூர்னு சொல்லுவாங்க, அதான் எங்கள் ஊர். நாங்கள் இங்கே வந்தது 91. ஸோ இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சித்துக்கிட்ட கேட்டேன், எங்களெல்லாம் வச்சு காமெடி பண்ணலையே அப்படின்ட்டு. ஆனால் இன்னொன்று சொல்லணும், ராஜன் சார், நெப்போலியன் சார், ராஜாராம் சார், இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, பவர் கப்புள்ஸ். அவங்கெல்லாம் எங்களை நல்லா வச்சு செய்கிறாங்க இன்றைக்கி. ஓகே, நீங்கள் நல்லா வருவீங்க சார், நல்லா வருவீங்க. ஸோ ஜோக்ஸ் அபார்ட், இன்னைக்கு நாங்கள் 2 பேருமே ரொம்ப பவர்ஃபுல் கப்புள்ஸ். ஓகே, இது நான் லெஃப்டில் போனால் அவர் ரைட்டில் போவார், நான் ஈஸ்டில் போனால் அவர் வெஸ்ட்டில் போவார். எப்படி இருக்க போதோ தெரியல, பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் இளங்கோவன் ராதாகிருஷ்ணன். என்னுடைய ஒரிஜினல் பேர் இளங்கோவன், அப்பா பேர் ராதாகிருஷ்ணன். ஸோ என்னுடைய புகழோட எங்கள் அப்பாவுடைய புகழ் தான் இந்த அமெரிக்காவில் வந்து ரொம்ப பரவிட்டுருக்கு. ஸோ என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வெரி ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட். நான் வந்து அப்பா வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணார். ஸோ நாங்கள் எல்லா ஊருக்கும் போயிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கணும். அப்போல்லாம் எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது, எனக்கு ஜாலியாக இருப்பேன் நான். எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் போடனா கூட அவர் தான் போடுவார். ஸோ யூஎஸ் வந்ததுக்கும் அவர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். பட் இங்கே வந்து படிக்கிறதுக்காக வந்தேன். பட் நான் படிக்கிறதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கல்யாணம்லாம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி ஜாப் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு இங்கே வந்தேன். இங்கே ரொம்ப நிலைமை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா படித்து நான் வந்து பிஹெச்டி படிக்கலான்னு தான் வந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்தால் என்னாச்சுன்னா, என் ஒய்ஃப் ப்ரெக்னென்ட் வந்து ஷீ ப்ராட் அவர் 6 months old கிட்.
So things were very difficult. So I said, okay, let me break the studies and go for a job. But she said, let's start a company. ஸோ நான் வந்து அதாவது ஒன்றுமே தெரியாமல் என்ன கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி நாங்கள் வந்தோம், படித்தோம், உடனே ஆரம்பித்தோம். ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் லக்கிலி ஐ ஹேட் குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் how things work because I already worked in the government earlier. ஸோ அதனால் ஒன்றும் அந்த கஷ்டத்தை இது பண்ணிட்டோம். பட் அகெயின் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து ரொம்ப what do you call ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல் கப்புள்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஒரு நீங்கள் அந்த மேக்னெட் வசந்தி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஆப்போசிட் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வி ஆர் somehow able to keep together. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அப்படி நாங்கள் வந்து இது பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் த our level of power. But anyway, thank you very much. I really appreciate that. It is more an opportunity to share our thoughts with all of you. கரெக்டாக சொன்னீங்க இல்லைங்க. லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொன்னீங்கல்ல, அது வந்து எனக்கு தெரியவே தெரியாது இது வரைக்கும். நீங்கள் தான் கப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் லாஸ்ட் டைம் ஜூம் காலில் வந்து வசந்தி வந்து எனக்கு ஒரு 15-20 இயர்ஸாக தெரியும். ஆனால் இது வரைக்கும் நீங்கள் அவங்களோட ஹஸ்பண்டுன்னு சொல்லி அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே கிடையாது. இல்லை, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் என்னோட வண்டவாளம்னா தண்டவாளம் தெரியும். Awesome. So to set this panel on fire, here's what we're going to do. I'm going to ask each of the couples to answer this question, okay? And if you can take a few minutes to respond. So the first thing is we'd like to know how the audience would like to know. How did you start this journey, entrepreneurial journey? Did one of you start or you both started together? What is the theme around it? Because I don't have that experience of me starting a business with my wife. So I guess there's some technicality involved in this. And I also want to know why, what was the inspiration that you wanted to do it together? Because I see that all of you are running these businesses together. பெரும்பாலும் women CEO தான் இருக்காங்க, பாக்கி எல்லாம் chief operating officer ஆயிடுறாங்க. அது எதனாலன்னு எனக்கு தெரியல, அதுவும் கேட்டுக்கலாம் இந்த கேள்வியில. So I'll start off with Shiv and Dina together. Please go ahead. Sid, one of the most important things is there's only one of us who is always the CEO for our entire life. Well said. So, thank you. Not true. But anyway, என்னோட ஜேர்னி எப்படின்னாக்கா, நான் வந்து அழகப்ப செட்டியார் காலேஜில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இங்கே வந்தேன். Then I got my chemical engineering master's in upstate New York. And ஒரு 400 இடத்துக்கு லெட்டர் எழுதி போட்டேன். ஒரு $10 டைப்ரைட்டர் வாங்கினேன். அதில் வந்து இன்றைக்கும் நான் இப்படி தான் டைப் பண்ணுவேன். டிக்கு அந்த நம்மளுக்கு டைப் அடிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு 400 லெட்டர் எழுதி போட்டேன். 400 கம்பெனியில் எனக்கு 3 கம்பெனியில் கடைசியில் இன்டர்வியூ பண்ணி வேலை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அவங்களோட ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் போனபோது உங்களுக்கு ஃபாரின் விசா, நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வேலையெல்லாம் கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து வர்ஜீனியா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஒருத்தர் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த விசா இஷ்யூஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட், ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ வித் கெட்டிங் த விசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை கொடுத்தாரு. தட் வாஸ் மை பிகினிங் ஆஃப் மை career in the United States. And அங்கே வந்து ஒரு 4 வருஷம் வேலை பண்ணிவிட்டு then I moved to the Washington DC area and worked for another company. And there was an opportunity where one of my acquaintances, he said, வாஷிங்டனில் நாங்கள் பிரான்ச் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம், நீங்கள் கம்பெனி ஆரம்பிங்களேன் அப்படின்னாரு. சரின்ட்டு செகண்ட் பெட்ரூம் ஆஃப் அவர் அப்பார்ட்மெண்ட் அந்த கம்பெனியோட பிரான்ச் தொடங்கினோம். ஒரு 3 வருஷத்தில் we built it to about 100 people. And then அவர் வந்து இந்த கன்சல்டிங்லாம் நம்மளுக்கு நடக்காது, நான் பிஹெச்டி, அதனால் எங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்போ கவர்மெண்ட் வேலை கொடுப்பாங்களோ அதுதான் வேணும் அப்படின்னாரு. சரின்ட்டு ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ மீனா சொன்னாங்க, why are you looking for another opportunity to work for somebody else? Why don't you do your own business and I'm here to support you? And in the worst case, 6 மாதம் business சரியாக போகலன்னாக்கா, you can always go get a job. Brilliant. So that was the beginning, and that's why I always tell you that I married right and I hit the jackpot. Awesome. And that is very sincere. Because அந்த சப்போர்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க,
in the relationship, it is going to be very, very hard to be successful in doing anything, and especially in business, because business is very, very challenging, and you have to be working very hard. There are going to be times when you do not have any revenues coming, the clients are going to be gone, or your key employees are going to be gone. அப்போ வந்து அந்த support system இல்லைன்னாக்கா, you cannot be continuing to succeed and continuing to keep at it, because that is very, very, very critical. So அவங்க கொடுத்த அந்த சப்போர்ட்னால we started the business, and then we continued to grow, and eventually we were able to become a very, very large company. So Fantastic. I'll stop it at that. Oh, thank you for sharing that. So Meena, you were the inspiration behind it. Oh, thank you. That I'm really humbled by that. But looking back, we were very young and carefree, and we took risks, many big risks. You both are looking young and carefree even now. Thank you. So. Thank you. But திரும்பி பார்த்தோன்னா ரிஸ்க் எடுத்ததெல்லாம் ரொம்ப நினைச்சாலே கொஞ்சம் it's just like it makes you feel wow, what have we done. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் first we wrote our house mortgage to borrow the loan to start the business. We took the elevator ride. அப்போ ஒருத்தர் ஒன்றும் பேசவே இல்லை, நாங்கள் ஃபேஸ் தான் பார்த்தோம். Not a single word was spoken, but the glimpse at each other was like, what have we done? Yeah. We put our entire house, as a loan, as a collateral to borrow the loan, and started the business. And he was very right. I was doing a job at Verizon for 10 years, doing marketing research, being an econometrician. At that time, I said, I have the stable income. Even in the worst case, if the business fails, we can go back and we have education on our side. Let's just do that. So that risk-taking was inherent in us. Without knowing, being very young, we said, okay, let's go ahead and do that. So I remember that journey, and then, Shiv was amazing in running the company. He did the right thing, and, by God's grace, we were able to do, there were some, negatives and positives, always trials and tribulations for any business. I mean, we all know that there were many sleepless nights for both of us. But at the end of it all, we are happy we did it. And then on my journey, when it came to my company, I started mine, and I didn't have any plans to start company or anything like that. But I had a very tragic experience in my life. I lost my mother and brother and both his daughters in a car accident. And then that impacted me really to the root. And I needed to keep busy, so my brain is busy and active. So with all the help I did with Shiv in his company, I said, I need to keep busy, and I started in Ventures at that time. And, he said, okay, this is my turn to help you out. So that is our journey. And, like you correctly mentioned, we are like up and down always. We are opinionated. Anytime couples work together, it's natural. But, that is more to discuss later. But that is my journey in starting my company, and then how I was involved there. Thank you for sharing that, Meena. One of the points what you mentioned, right, which Shiv mentioned and you alluded to, in the sense like entrepreneurial journey, you are in a very good spot, but then there comes a decision, hey, can I, and a lot of execs, right, they are typically in this kind of a situation where they are in golden handcuffs, or they've got this amazing parachute, there is only one parachute, and they rely on that, as a result of which they don't venture into the entrepreneurial journey. The point what you mentioned is having that belief that if I can do this entrepreneurial journey, you know what, come what may, I can actually, if it fails, I can come back and be an exec and get the same job. But thank you so much for sharing that. So I have to explain the format a little bit for you all. In this couple, I think both of them started separate companies as well, so it was well justified. I'm going to let you fight over this between the two of you. Okay, who is going to answer this question? This is the way I want you to think about it. The question is the same. How did you start your journey, and what inspired you both to build together? So, யார் வந்து ஆன்சர் பண்ண போறீங்க? நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி சண்டை போடுறீங்கன்னு நான் பார்க்கணும். Let me take that. Oh, let me take that. Let her take it. ஏன்னா வைஃப் சொல்றத எஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லையே. Go for it. Yeah. Awesome. So as I told Sid, I mean, I came to Minneapolis. The first I stopped was Minneapolis. That's where I landed. And you know how that, I mean, it's so cold in winter, and it's so depressive, and coming from a big background, family background, business background, I used to go with my dad to see his business, how he operates and how he does, like, we install cranes in the Srigarikotas, all the ports, so
having that vision, and then I had my first son in 23, so we want to do something at home. I don't want to go and work for someone. I want to create my own job, help others, so that gives an immense pleasure, like knowing that I'm helping someone for the livelihood. So that Amazing. That gives. So then the concept came. I'm coming from a business background, and Selva coming from a technology background. It worked well for us. So we coined the name Business Integra. In fact, Selva coined the name Business Integra. We want to bring integrity into our business. So that's the way we started in 2001. Along with Akash, we grew our business, Business Integra. So there we are right now. I had the pleasure to meet Akash as well. Yeah, thank you. Awesome, awesome. Congratulations. Well done. உங்க ரெண்டு பேத்துல யாரு அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போறாங்க பாருங்க. நினைச்சு என்கிட்ட தான் கொடுப்பாங்க. பட் எனிவே so we have a lot of questions to cover, but I just want to start with a small thing because when you say power, when you say couple, அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரெண்டு கப்புள்ஸும் வந்து they had some what do you call some qualifying background. பட் எங்கள் கேஸில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வசந்தியோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க திருப்பத்தூரில் வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபேமிலி. பட் அவங்க வந்து இந்த நம்ம பிஸ்னஸ் பீப்புளெலாம் எப்படின்னா இந்த பேட்ரியார்கியல் ஃபேமிலி, அதாவது அப்பா, அவங்க தாத்தா, அவங்க பிரதர்ஸ், அவங்க தான் வந்து எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. லேடிஸ்க்கு வந்து தே கிவ் அட்மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட், பட் யூ நோ வாட் இட் மீன்ஸ், ரைட்? ஸோ அவங்க எந்த டிசிஷன்லையும் இது பண்ண மாட்டாங்க, எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் இதுலேயும் அவங்களுக்கு வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஈவன் எஜுகேஷன் கூட பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஐயோ காலேஜுக்கெலாம் போகக்கூடாது. ஸோ ஷீ வாஸ் த ஃபஸ்ட் பர்சன் in her whole family to go to college and first person to marry outside the family. ஸோ அங்கெல்லாம் எப்படின்னா திருப்பத்தூர்னா வித்தின் 100 கிலோமீட்டர்ஸ். ஐயோ சென்னையெல்லாம் வேணாம், ரொம்ப தூரம், பாம்பேலாம் ரொம்ப தூரம், அந்த மாதிரி ஃபேமிலி. அது ரொம்ப வெரி ஆர்த்தடாக்ஸ் அண்ட் I wouldn't say backward this thing, but they're very orthodox. But so she said, what, I would go and study and I will marry someone who is an educated guy, right? I will not marry within the business family. So that is how it started. And then I told her, hey, I've been stuck in this job, I want to go to the US. ஸோ ஓகே போகலான்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எனக்கெல்லாம் ஃபண்டிங்கெல்லாம் முடியாது. ஸோ எங்கள் ஃபாதர்ல தான் எனக்கு கொடுத்தாரு. ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே படிக்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வி ஸ்டார்ட் த கம்பெனி. பட் ஐ ரீபேட் ஆல் த மனி டு மை ஃபாதர்-இன்-லா அண்ட் ஆல் தோஸ் பீப்புள். பட் த குட் திங் இஸ் தட் ஷீ ஹேட் தட் ஃபயர் இன்னரே எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ வாட் வி டிட் வாஸ், okay, right after the college we will studying, we will start something that is less risky, right? So that she can participate, right? It's not that if you go and do something very, highly complex or highly technical, then she cannot participate. So this is more like அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் காலேஜ் மாதிரி அவங்க இந்த கம்பெனியை வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. And I didn't want to go and continue with my own thing because she needs support, right? என்னதான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து for a woman to manage here is very difficult. So, and I also didn't have a lot of friends because I just graduated and within 2-3 years. So it was very difficult, but we decided, okay, it's better to start together, right? So that I can support her. That's why you kept saying that you don't see me often because I keep the fire running at home and also in the office. So she takes care of the business. That's amazing. Thank you. அவர் 2-3 விஷயம் விட்டுட்டாரு. அவர் வந்து ஆக்சுவலி ஏதோ எங்கள் வீட்டை பற்றிலாம் நல்லதனமாக சொன்னீங்க, விடுறேன். ஓகே. எப்போவுமே அவர் வந்து ஐஐடியில் கிராஜுவேட் அவர். ஸோ அதனால தான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே. அவர் ஹம்பிள், சொல்ல மாட்டார் எப்போவுமே வெளியில். இங்கே வந்து எம்எஸ் பண்ணார். அந்த டைமில் பஸ் பாயாகவே இருந்திருக்காரு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தோம் அந்த டைமில். வி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தி அப்பார்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலி திஸ் கம்பெனி. அப்புறம் க்ரீன் கார்டு கிடைக்கும் வரைக்கும் அவரோட சேலரியில் தான் எல்லாம் இருந்தது. ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி ஆஃப்டர் 2 children ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் மை ஓன். அவர் சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பா வந்து திருப்பத்தூரில் பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் சிகேடி திருநாராயணன் சொல்லிட்டு அவர் சென்னையில் என்னோடய பேர்லேயே தேட்டர்லாம் வச்சுருந்தார், வசந்தி வாணி தியேட்டர்ஸ் அப்படிலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல பெரிய ஃபேமிலியிலேருந்து வந்ததுனால நான் ரொம்ப
லக்ஸரியாகவே இருப்பேன். அவர் ரொம்ப ஹம்பிளாகவே இருப்பார். அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்மையை சொல்லுவேன். ஓகே, ஒத்துக்கங்க. ஸோ அவர் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக அவர் தான் நேம் வச்சார். விவா நம்ம ஃபேமிலி நேமாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாரோட இனிஷியலையும் சேர்த்து வசந்தி, இளங்கோ, அஸ்வின், வினு. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு விவான்னு கேட்டவொன்னு இருக்குல்ல, நான் உங்களை வந்து ஐ நோ ஃப்ரம் அ வெரி லாங் டைம். ஸோ ஏர்லி 2000s இந்த மிட் 2000s விவான்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இது வந்து ஒரு மெக்சிகன் ஃபர்ம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு till the time I met you. But I didn't know what was the acronym and why Viva was there. கூட அதுக்கு அந்த மெக்சிகன் எதுவும் இருக்கு, லாங் லிவ் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி விவா யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு வச்சோம் நாங்க. அது அவர் தான் வச்சது. ஒரு நாள் டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஓகே I told him my dream and he executed my dream. Super, super. So அப்படிதான் இது. Thank you. Like நீங்க ஆக்சுவலா கேட்டிங்க வந்து எதனால வந்து சிஓ வந்து ஹோல்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, let me address that. Jokes apart, I want to give you a real answer. ஏன்னா இன்ஃபர்மேட்டிவா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா the US has got a lot of set aside contracts. Got it. Okay. I don't know about India because I have not had this thing. There are set asides for small business. There are set aside for woman-owned business. There are set aside for veteran-owned small business. There are set aside for service-disabled veteran-owned small business. There are set aside for hub-zone small business. Okay. So there are set aside for 8A, Chapter 8A, small business approved set aside contract. Okay. The U.S. government, any contract comes out of the U.S. government, they have to make sure that they first try to award to those set-aside contracts. This same is applicable to most of the commercial, I'm talking about Fortune 500 companies as well, okay? Sometimes they bend the rules here and there, but government, they're very, very particular about keeping up that, okay? And anyway, it's a husband and wife starting a business and equal opportunity, but as long as you give the 1% higher shares to the woman, and you get that woman-owned small business, and that gives an edge, okay? And so that's the primary reason why most of the companies were, I mean, they are obviously much smarter, much clever. I mean, no doubt on that, but this is one of the reasons. Thank you for sharing that. Thank you. So here's what we're going to do. You wanted to share something, Chef? Go on, please. No? No, அவர் சொன்ன மாதிரி the set aside program is very, very strong in the government space, and a lot of our Indian community people, they have been extremely successful, and most of the time the successful companies are successful because they deliver excellence and take care of the customer, not because of any of these set-aside programs or some of the advantages that we have. Because Selva and Pratibha have worked very, very hard. And Ilango and Basanthi, they have worked extremely hard. And Meena and I have worked very hard to continue to impress the customers that what we do is helping their cause and helping them. And it is not just a set-aside for the sake of getting a set-aside contract. So that's very important. That's actually very good. So the competition is always there, okay? It's highly competitive market, okay? As Sir said, in fact, he's a guru for all of us, actually. He has done not only in a company, he has done in a company where take it to the next level, actually. We are all trying to, keep up his footsteps. Selva, you're too kind. So on the competition is very, very high, okay? That's because of your set aside, does not mean that you are not competing with them. There are, in United States, there are at least 5,000 8A companies. When the procurement comes out, okay, and there are 5,000 companies you are competing with, not one, not two, not three, 5,000 of them, correct? So what it helps is basically as you get your contract and do well, as you said, okay? And there are something called, the government maintains a CPOR,
Yeah. Okay, or CSAT, what we call, okay, customer satisfaction, what probably you're known for, or customer performance appraisal reports, what the federal government calls for. In that CPOR or a CSAT, they say how well you perform it. Got They gauge 5 aspects of it. They gauge for your how well you do it on our management structure, how well you're doing it on technological structure, how well you're doing it on your quality structures, how well you're doing it on our deliverables, and how well you're doing it on a financial. Yeah. Okay? So on that, there is a scorecard, and you got to get try to get an exceptional. Yeah. Here is the thing. Once you get an exceptional in those set-aside contract, that gives you plenty of opportunity, ammunition for you to compete on a full and open competition. Yeah. When I say full and open means you're competing with all the 800-pound alligators like Yeah. Lockheed, Northrop Grumman, Peraton, and all those, correct? In fact, I'll give you a live example. At Business Integra, we owned several large set-aside contracts. Yeah. Our largest set-aside contract was $217 million for U.S. Army. Okay? And we own a $206 million supporting NASA contract as set-aside contract. That's amazing. Give it up. It's so good to hear Tamil entrepreneurs winning such large contracts. Amazing. So I'm going to ask you a very important question. It might be a little tricky question, but that's okay. I think Tamil entrepreneurs, the kind of group setting what we have, it's good to answer this question. With the current administration and D&I coming into play and the set-asides being gone, I believe you are in government contracting, Are you in government contracting as well? A little bit, okay. State and local. Yeah, so this is out of syllabus question. Just if you can share some thoughts around, has anything changed? Do entrepreneurs who are doing government contracting need to be worried, or how should they pivot? What do you think? Let you take. Sure, yeah. I think it is a valid, very important question right now. If anybody is contemplating government contracting space, I think it is important to understand what you're getting into. Like Selva beautifully articulated, he clearly mapped out the set-aside background of the government contracting industry, as we know up until now. But I think if you're closely following the Federal Acquisition Regulation Guideline, which is called the FAR guidelines, there are a lot of changes that are coming or being proposed about the 8A set-aside business, about generally the small business set-aside options. So far, the way that US government is the biggest consumer in the world. About like, $1 billion worth of demand is there. That's not going to ever change. I think it's going to increase. But the way that they are approaching the small businesses, if anybody is wanting to small business, is changing, mainly because the acquisition modes are like through BPA and task orders. What that means is like government just gets a blanket purchase agreement and they ask for vendors to compete, and then you had to work very hard, and like Selva mentioned, compete and then win it. And then after that, they issue revenue-producing task orders. Until you win the TOs, you are not going to win any revenues. But right now, what they're seeing is at the BPA level, they're going to count the small business. At the task order level, they don't care if you're a small business or a large business. So what that tells you is, as a small business, your competitiveness is increased tremendously. You're going to go against Northrop Grumman and Lockheed and all those people who have a lot of muscle power to build up so much of AI and other things. So you really have an innovative product, you had to jump in it. Otherwise, you really think and see how you can create the differentiator for your customer. What do you have that the government's going to come to you versus a Lockheed, versus a Northrop? Go from that approach and create an innovative product, then jump in it. I think you need you have to take a calculated risk, know what you're getting into, don't be like blindfolded, but calculate your risk properly and then get in. But it's still a great field to get into because the government needs are not going to go away. So I would definitely say that consider it, but consider it after careful research. Let me address this also to pinpoint that, it's okay. I just want to address, I'm just going to say it funnily. When there is a righteousness in your heart, right? When there is a righteousness in your heart, beauty comes in your character. When there is a beauty comes in your character, right? There is a harmony at the home. When there is a harmony at the home, there is order in the nation. When there is an order in the nation, there is a peace in the world. Unfortunately, it seems to be, looks that way, that the order in the nation and the peace in the world is a challenging.
I'll come back to that. But I will also tell you that Trump administration has done very, very well. Even in the last administration, they have done so much of a procurement cleanup. Procurement is a very, very cumbersome thing in a government contracting, okay? If government, when they issue the procurement, if the 5,000 companies responding to that, who has the time to evaluate all that, correct? I mean, it's immensely not possible at all. Agreed. So what Trump administration had done during the last period, there is something called OTA. Yeah. It's called Other Transaction Act, okay? The OTA, it's completely different from the FAR class. The FAR is Federal Acquisition Regulations. And then the defense follows the DFAR, the Defense DOD Federal Acquisition Regulations. Okay, each of them has set of classes, correct? But the OTA, it's completely different. If any one of you have not explored OTAs, I would highly encourage you to explore OTAs. OTAs, all it says is this: if you have something good with you, with your company, all it says is you just write a white paper and submit your white paper. Yep, okay? Yep, I've heard about and it. And when you write the white paper, yeah. if you happens to hit the customers and they have that needs and they can award your contract on the day one. Here is the way it goes. Have you heard of something called SBIR? SBIR, okay? Small Business Innovation. Thank you. Yeah. Innovation Research, okay? SBIR and SITR, it works the same way. So if you have something, write on a white paper, through the SBIR, every agency has a SBIR, SBIR. You go into their agency's website and apply the SBIR, and the SBIR, there's got a phase 1, phase 2, phase 3. Okay, the phase 1, they can give you $100,000 without any questions asked, $100,000. If you're able to get to phase 2, it's a $700,000, close to $1 million they can give you. If you're able to take it to phase 3, it's unlimited budgets, okay? And there are companies, which we were not able to get to so far, but there are companies who use the SBIR to get even over several billion-dollar awards. That's actually the fact. You can go back and check that. Awesome. So we are running short of time. We've got about 13 minutes. Yes, please go ahead. Just a couple of things. I know that's essence of time. I want to address the previous question, why women-owned businesses? Sure. I would like to see a lot of women entrepreneurs right now. Even if you see in this panel, they're very, very limited. So we need to open up, we need to make them an avenue to come and start their own business. Okay. Support them. That's one of the things. I'm doing a lot of protege to our fellow women-owned businesses, small businesses, very where nice. they can come up. So that's one of the reasons where we need to encourage women-owned business. As Shiva said, these things never change. I mean, when we got our contracts, we didn't do any lobbying. We did our honest work. I mean, what we did, when we submit our proposal, it's what we do, what the customer need, and other thing is employee satisfaction. I mean, we treat all our employees. I got it. Yeah. So we treat all our employees, I mean, as an extended family. So that's one of the reasons I think we are able to succeed right now. Sure, absolutely. So, please, So on that point, I'm going to jump into a different topic, but this is more like a rapid fire. Okay. I'd like to answer, I want to give an opportunity for each of the power couple and your businesses to respond. Pratibha, you had mentioned that you are very passionate about women in entrepreneurship, women entrepreneurship. I want you to respond to this. In your business, do you have a mentor protege program, and specifically for Tamil entrepreneurs? That's a very, very good question. I mean, we just graduated. You want me to take that? Yeah, you can take that. Can I take that, if that's okay with you? Because that's a fact. I'm glad you said that. We have done few MP, which is MP, again, there is several way of MP. MP is approved by SBAs and MP is approved by various DOD agencies. So we have 3 MP program. Very good. Okay, and one of the MP, the owner is a Tamilian. His name is Ram Govind. Awesome, awesome. And we have, under the MP program, every of our contract, we were able to win back, flip it. Fantastic. With our own MP, which is a Tamilian again. I'm very proud of saying that. Awesome, awesome. Yeah, very nice. So, question for you, Ilango and Vasanthi. Do you have a mentor protege program? How many women entrepreneurs have you all mentored? Or do you have
it's okay to say, hey, we don't have a structured mentoring program, because there are certain companies who run structured mentoring programs specifically for women to groom entrepreneurship. So do you have anything of that nature? And again, if you folks are doing anything in India as well, okay? We don't have a mentor prodigy program. Okay. We are MBE, WBE certified firm. Compete பண்ணி 8 yearல graduate ஆயிட்டோம். Okay, very good. மேபி டிசியில் இருந்தால் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குமோ என்னமோ. பட் நிறைய தமிழ் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ்க்கெலாம் நாங்கள் வந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப் கான்ட்ராக்ட்லேயோ இல்லை ஆர்எஃபியில் பார்ட்னராக சேர்க்குறதோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம். Okay, do you have a, just again out of curiosity, எதுக்காகனா there will be a lot of small Tamil entrepreneurs as well. So Viva, as I understand, is you're in technology, staffing and services. Is that correct? Mm-hmm. So is there a particular program what you run to attract Tamil entrepreneurs to be a part of your supply chain? I call it as a Tamil supply chain. So do you have something like that? Actually, to brief, Viva started 30 years ago, like 1991 or 96. Okay. Sorry. ஸோ நாங்கள் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்களே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனியாக இருந்து தான் மேலே வந்திருக்கோம். நாங்கள் நிறைய பேருக்கு சப் கான்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் நாங்களும் மேலே வந்திருக்கோம். ஸோ வி நோ த பெயின். அங்கேருந்து அதுக்கு அடுத்த இதுக்கு வரத்துக்கு எவ்வளோ சொல்லி இப்போலாம் நானும் ஒரு போர்ட் மெம்பராக இருக்கேன் மைனாரிட்டி கவுன்சிலில். வெரி குட். ஸோ அதனால் வி ஆர் கோயிங் டு லாட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் டாக்கிங் டு லாட் ஆஃப் எம்பிஇஸ், டபிள்யூபிஇஸ். வெரி குட். நான் ஆரம்பித்தப்போ நான் வந்து உமன் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு போனேன் ஃபஸ்ட்டு. அது போனதில் தான் நான் எல்லா கான்ஃபரன்ஸில் எல்லா உமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸையும் பார்த்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்கக்கிட்டேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டதில் தான் நாங்கள் வளர்ந்தது, நாங்கள் எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டது எல்லாமே. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போது நாங்கள் எங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் போகிறப்பெல்லாம் நிறைய பேர்கிட்ட பேசி அவங்களெல்லாம் சர்டிஃபைட் ஆகுங்க, உங்களுக்கு நல்ல இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கோம். அதுதான் நாங்கள் பண்ணுறது. சூப்பர். Thank you for sharing that. How about you all? Do you have any structured programs to attract specifically Tamil communities to be a part of your supply chain? Yeah, sure. I mean, during Indus time, practically we have mentored so many 8A companies, so many small businesses, and literally they have grown and flourished in their own way. And Shiv is known for the benevolence. Shiv, would you like to talk a little bit about the 8A companies? Yeah, over the years, I'm aging myself, Sid, you know. So many entrepreneurs, even in this room, I know so many other people, and my philosophy has always been, our philosophy is giving back to the community, giving back to children, because unless you are able to give back, you know, the overall community cannot continue to succeed, and if the community does not succeed, you won't succeed. Yeah. You have to always have the mentality that you mentor others and never worry about being mentored by people too, because it's always a two-way street. Whether a company is young or old or large or small, doesn't matter. You're always learning from them, and that is mentoring for yourself. And you're always giving them something back from your experience, that is mentoring them. And we have mentored companies to get contracts, we've given them security clearance assistance, we've given them a leg up in terms of which agency they want help in. So I think that is going to be part and parcel of life for any successful company and any relationship. Very good. Thank you for sharing this. One of the reasons why companies, or some of the best kept secrets in terms of companies' growth is if you have programs which are structured, documented, and you have a dedicated headcount which is running these kind of programs for your organization, you will see incredible success happening through that. Anyways, we'll move on to the couple dynamics. This is the important question. Okay. So you have to tell me what, and you have to just give me 3 words. What strengths does Meena bring to the table? Stability, constant support, and continue to fight despite all odds. That's what she taught me. Awesome. How about you? 3.
support, strategy, innovation. So those are the three aspects that he advises me, and I've learned a lot from him when he ran the business, and definitely without him knowing, I apply that in my business, and then he is still here to help me out. So I think it's a yin-yang type of a situation. In couple dynamics, like you pointed out earlier on, it is a lot of funny moments, a lot of interesting moments, a lot of moments that you feel like, oh my God, he didn't say that type of a thing. But it's natural. If you don't have it, I wouldn't believe that you're a normal married couple. So super. Thank you. இவர் வந்து இளங்கோ வந்து டீப் தாட்ஸ்ல அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு இந்த கேள்வி அவர் கடைசியா வரப்போகுதுன்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு இந்த கேள்வி. What are the three strengths? உங்களோடது கிடையாது இளங்கோ, வசந்த் இது. See, there is a saying, in a marriage there are two people, right? One is the husband, the other is always right? So irrespective of what strength each other brings, she makes the final call, because like I said, இதை வந்து அவங்களுடைய கம்பெனி அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணணும்னா அவங்களுடைய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ I'm going to press on you, Ilango. I want only 3 words. That's it. Okay. So the strength அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா she has the passion, right? Passion. So okay. she's outgoing. Passion. Next. She's she's good in marketing. Super. Marketing. Next. And she is very people friendly. People friendly. Awesome. வசந்தி, அவர் வந்து நிறைய ஆட் பண்றாரு. நீங்க சொல்லுங்க அவரை பத்தி 3. நான் சொன்னா கழுவி ஊத்திட்டே இருப்பேன். இல்ல 3 வார்த்தை தான் நீங்க சொல்லணும். சரி, ஓகே. அவர் எனக்கு நிறைய நாலேஜ் கொடுத்திருக்காரு. நாலேஜ். ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட். அண்ட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங். ஓகே. அவர் தலையை பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம். என்னால தான் எல்லாம். தேர்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பார். அண்ட் ஆல்சோ என்னை வந்து முன்னாடி வச்சு எல்லாருக்கும் சொல்லுவார் தவிர அவர் தான் பின்னாடி இருக்காரு. சூப்பர். வெரி நைஸ். Give it up. Very nice. Please go ahead. His energy, everyone knows that. Absolutely. I can feel that as well. Really, Selva? It's positive thinking. Yeah. And then he's hard worker. I mean, He's going. I mean, definitely. Awesome. All right. Super. How about you? Amazing question. I'm going to tell you this. 3 words now. 3 words. I'm going to tell you this. முடிஞ்சிருச்சு. Her heart never hurts. Heart never hurts. Okay. Her touch never hurts. Her smile never fades. Awesome. Super. இதுல யாருமே வந்து இவங்க வந்து நல்லா சமைப்பாங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. நீங்க எல்லாமே வந்து அப்படியே செட்டுக்கு வந்து you have to give a huge round of applause because he contained Selva to just 3 short words and he still exceeded to 9 words. Oh my God. Very nice. Lovely. Okay. So இதுல வந்து business decisions-ல வந்து and I want you to in the essence of time, so we have only 2 minutes, okay? So I'll ask some rapid fire and one of you can choose to answer this question. Did you have any offshore setup? We started an offshore setup, yes, in 2001. Okay. In Madras and Bangalore. Can I ask leading questions? Yes. How many jobs did you create in India? How many jobs did you create in India? We created about 50 jobs in India. Super. And unfortunately, we had to shut it down because most of our work was with the government. And since 9/11 happened, the government started squeezing on reducing the number of people that can come and work on our contract. So, unfortunately, we couldn't use it. How about you all? We created currently we are creating over 200 jobs in Noida, New Delhi. Noida. And over 50 jobs in Can I press you a little hard? Sure. Why would you go to Noida? Why not in Tamil Nadu? Vera ure illaya? Excellent question. You want my honest answer? So நீங்க honest-ஆ சொல்லுங்க நீங்க. Okay. எவ்வளவு சீக்கிரமா சொல்ல முடியும்? 1.5 நிமிஷம் தான். நான் டெல்லியில ஆரம்பிச்சப்ப ஒரு மேஜர் பிரச்சனை நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங்.
ஓகே இது Okay, வந்து நான் சொல்றது வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்றேன். Okay. நான் இப்ப சொல்ல அப்பதான் நாங்க ஆரம்பிச்சோம். ஆனா இப்ப வந்து it has come very very well. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க திருச்சி எங்க ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க நொய்டாலையா? Noida. Then we have in Madras also. Noida and Madras. Okay. All right. You can definitely rethink That's correct. about Tamil Nadu and specifically think about tier 2 and tier 3 cities. That's correct. There is incredible talent. It is already proven. If you're running anything out of Tamil Nadu, you should think about how can we run it in Tamil Nadu. But I'll be more than happy to share. Vasanthi, நீங்க 310. Last 30 seconds, Vasanthi. The stage is all yours. நாங்க 2 லொகேஷன் வச்சிருக்கோம் தமிழ்நாட்டுல. Okay. ஒரு லொகேஷன் பெங்களூர்ல வச்சிருக்கோம். Okay. இன்னொன்னு அது வந்து தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல சென்னை and கோயம்புத்தூர். Okay, super, very nice. Thank you. So, the parting question for all the young entrepreneurs out here, okay? A lot of people are thinking, I want to get into the entrepreneurial journey, or some of them are thinking that, hey, I want to really scale. If there is one word which comes to your mind, it's a hard question to answer. If there is one word to describe how you can be successful in entrepreneurship, what would that one word be for each one of you? It's empathy. Empathy? Yeah. Gratitude. Legacy. Legacy? Collaboration. Collaboration? Start immediately. Don't wait for Don't wait. time. Okay, yeah. So I'll say follow the rule, follow the money, and follow your parents. ஒரே ஒரு வார்த்தை நீங்க ஃபாலோன்னு சொன்னோன்னா இருக்குல்ல நான் நினைச்சேன் ஃபர்லோன்னு சொல்லி அட பாவம்பே ஃபர்லோ பண்ணிட்டா டக்குன்னு entrepreneur ஆகலாம். Okay, well, please give it up for the amazing power couple. Thank you so much for being here. I just enjoyed the conversation. Thank you again.